Hola y bienvenidos, and hello and welcome. My name is Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. And I'm really happy today to be here with another one of our free monthly seminars where we can talk in depth about an immigration topic and really explain what's going on. Okay, so thank you for being with me today. And today we're going to be talking about immigration for the LGBTQ community, all right? And so as always, I'll do this in English and in Spanish. And my slides here are mostly in Spanish, but I'll do everything. I'll make sure to cover everything in both languages, all right? So, hola y bienvenidos y gracias por estar conmigo hoy. Soy Otis Landerholm de Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano, y estoy súper contento hoy a tener otro seminario mensual, y es información 100% gratis, y hoy vamos a estar discutiendo casos de inmigración para la comunidad LGBTQ, que realmente es para personas o gay o lesbiana o bisexual o también transgender o que se identifican de una manera pues no regular hablando de su orientación sexual, ¿ok? Así que pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy, y como siempre hacemos en esos seminarios mensuales, vamos a estar bailando entre inglés y español, ¿ok? Mi agenda de hoy es que voy a hacer una pequeña introducción sobre quién soy yo y quién somos nosotros aquí en mi oficina, como siempre hacemos. Y luego vamos a hablar sobre el tema principal de hoy, que es inmigración, casos de inmigración para la comunidad LGBTQ, okay? So, my agenda today is two things. First, I'm going to do a little introduction to myself in my office, like I always like to do at the beginning of these. And second, I'm going to get into our topic, and we'll talk about immigration for the LGBTQ community. All right? So, thanks, and yeah. So, we'll start in Spanish. So, mi introducción, pues quiero que cada uno de mis clientes me conocen. Así que, pues tengo ahí Otis, el pro, el abogado aquí en mi oficina. Pero también soy hombre de familias. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos. Vivimos aquí en el área de la Bahía. Y también soy biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado al otro de los Estados Unidos en bicicleta. Salí al norte de Seattle y llegué cerca de Nueva York. Y realmente fue una aventura súper linda, ¿ya? Y también soy viajero y he viajado a 25 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes. Me encanta viajar y conocer y realmente visitar otros lugares en el mundo, okay? So I'll say that in English. I always love for my clients to get to know me. So you've got Otis the pro, the lawyer, right? That's how most of my clients actually get to see who I am. But I like to show them other sides of me outside of the office. Here in the top right, you see me as a family man. My wife Wendy and I, we have 2 kids. We live here in the Bay Area. In the bottom left, you'll see I'm also a bicyclist. I love riding my bike, and in 2005 I actually rode a bicycle across the United States. It was an awesome adventure. And in the bottom right, you see that Otis the Traveler. I love traveling. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 of them, and I really, really love going and exploring and meeting people from other parts of the world. All right. Eso me lleva a mi por qué. Muchas personas me preguntan, ¿por qué un gringo, un norteamericano, alguien como yo sería un abogado de inmigración? Y quiero explicar, y me gusta explicar, que mi querer ser abogado de inmigración es porque yo creo en la libertad de movimiento. Y siempre quiero hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista: Estados Unidos, España, Argentina, China y Ecuador, y Japón también, viví también en Japón. Y ¿por qué pude yo vivir en esos países? Nunca fui deportado, nunca fui agarrado por una patrulla fronteriza, nunca fui negado una visa.
Nunca tuve que contratar una firma de abogados para defenderme. Realmente fue bastante fácil ir y vivir en esos países, ¿ya? Y mientras aquí esa foto demuestra el muro que existe entre Estados Unidos y México, y las cruces aquí simbolizan personas que están muertos, ¿ya? Que han fallecido entrando a Estados Unidos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde sea, donde queremos, aquí en este planeta, y por qué es tan difícil para la gran mayoría de otras personas hacer exactamente lo mismo? Y es buena pregunta. Y pues fue por eso que yo fui para estudiar leyes. Y ahora realmente entiendo que esa diferencia está causado por un sistema legal que hemos creado que discrimina, la verdad, entre personas con algún tipo de documentación que le da muchos beneficios a algunas personas que llevan unos tipos de documentación, pero que discrimina en contra de otras personas que tienen otro tipo de documentación. Y así funciona el sistema legal, ¿ok? Y luego, pues ahora que sabemos eso, pues vamos a la lucha, porque para mí es un sistema no justo, ¿ok? Y estamos aquí para cambiarlo, y aquí somos abogados y paralegales y asistentes legales, y luchamos por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en Estados Unidos. Y eso es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo y de quién somos aquí en mi oficina. Pero realmente es un honor, es un gran placer trabajar con personas que quieren hacer a los Estados Unidos su casa, su lugar, su país. ¿Ok? Voy a explicar todo eso en inglés. So, lots of people ask me, why am I an immigration lawyer? And the reason is because I believe in the freedom of movement. And I always like to ask this question, right? Why is it that I could live in the countries that are underlined on this list? Why is it that I could travel to all the countries on this list without once ever being deported, never getting caught crossing a border, never having to hire some law firm to fight for my ability to enter that country? Pretty simple, actually, for me to go wherever I wanted to. And meanwhile, here is a picture that shows the wall that exists between the United States and Mexico. And the crosses that are on this picture represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, gosh, why is that? Why is it so simple for some people to travel anywhere, right? And why is it so difficult for so many other people to do the same? And what a question, right? And that question is what had me really be curious, like, let's go to law school and figure that question out. And when we're in law school, we realize the answer is really just because we've created this legal system that favors certain people with certain types of documents, and that actually discriminates against certain other people with certain other types of documents, and that's just the legal system we've created, all right? And it's like, okay, now that we know that, let's fight about it. And here we are, we're lawyers, we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. And it is an honor to do that, and I love doing it, all right? And so that's all I'm going to say about us and me and this office, and if you want to know more, come and meet us, yeah? So now I'm going to turn my attention to the topic of the day, and the topic of the day is immigration for the LGBTQ community, all right? And so here we go, yeah? So ahora voy a enfocarme en el tema de hoy, que es casos de inmigración para la comunidad LGBTQ. Okay? All right, good. So, si usted se identifica como una persona LGBTQ que tiene una orientación sexual no normal, ¿ya? O no sé si debo decirlo así, que no hetero, ¿ya? Para decirlo bien, porque realmente no es, o sea, es bastante común, no pasa nada ser
gay, ni lesbiana, ni transexual, ni bisexual. Ok, así que, pero si usted se identifica así, necesita entender que, uno, el gobierno de los Estados Unidos no puede discriminar en su contra por su orientación sexual. ¿Ok? Es decir, que realmente casos de inmigración para la comunidad LGBTQ realmente no existe, porque la comunidad LGBTQ califica para cualquier opción de inmigración como cualquier otra persona, ¿ok? Pero hay que prestar atención a los detalles y los requisitos de cada tipo de caso de inmigración para ver si tal vez hay argumentos que puede usar para darle chances buenos, y a veces podemos usar la orientación sexual de uno para mejorar sus chances de ganar un caso, ¿ok? Eso es decir que no importa su orientación sexual, usted tiene el derecho de calificar, por ejemplo, para visas de novios, visas fiancés, ¿ok? También de green cards a través de un matrimonio, ¿ok? Si usted es gay, lesbiana, pues no importa. Si usted está casado o casada con un ciudadano estadounidense, pues tiene el derecho de someter un green card de esposos, ¿ok? Luego, también para green cards de familia, si su papá o su mamá quiere someter una petición, o un hermano si quiere someter una petición por usted, no importa su orientación sexual, ¿ok? All right. También la VAWA, es decir que cada uno de esos hemos tenido otras prácticas, otros seminarios mensuales, y usted podría ir hacer clic y verlos y estudiarlos, y si usted califica para cualquier de ellos, pues no tiene que preocuparse de su orientación sexual, tiene 100% el derecho de aplicar para ese tipo de aplicación. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? All right. So, voy a decir todo eso en inglés. All right? So, if you self-identify as gay, lesbian, bisexual, transgender, queer, right? And a non-heterosexual orientation, if you identify as that, you've got to understand. First thing to understand is the United States government no longer can discriminate against you on account of your sexual orientation, all right? Which means that, and this didn't used to be the case, all right? The Defense of Marriage Act was found unconstitutional because it discriminated against people of certain sexual orientations, all right? And so after that happened, then now these cases, and today they continue to be 100% eligible for people regardless of your sexual orientation or regardless of your sexual preferences, right? Or regardless really of your identity, okay? So you are eligible. I don't care what your sexual orientation is or whatever your preference is. You are eligible if you otherwise qualify for fiancé visas, if you're the boyfriend, girlfriend, fiancé of a U.S. citizen, for spousal-based green cards if you are married to a U.S. citizen, and sometimes if you're married to a permanent resident, family-based green cards, so if you are, the child and your parent is going to be filing a petition for you, or if you're the sibling of a U.S. citizen and that sibling's going to be filing a petition for you, it does not matter if you're gay or straight or whatever, right? You are eligible for that process, all right? Employment-based green cards, it's irrelevant what your sexual orientation is. VAWA, Violence Against Women Act, you do not have to be a woman to qualify for that. If you've ever been the victim of abuse by your would-be petitioner, you can qualify for VAWA. I don't care what your sexual orientation is, all right? So the first thing to understand is, many immigration cases it doesn't matter. It does not matter
what your sexual preference is or how you identify yourself, all right? If you otherwise meet the legal requirements, you're legally eligible to apply for them, all right? And so I have other monthly seminars on each of these topics. Feel free to check those out. If you are married to a U.S. citizen, gay, straight, whatever, if you're, if you're a fiancé of a U.S. citizen, gay, straight, whatever, like, you have the ability to make use of the immigration processes that exist to get a green card here in the U.S., all right? So that's kind of step one. We've got to talk about that, all right? Okay, and before I go on, all of this information, you can get these slides, you can get a copy of this video for free. Just text us LGBTQ to 510-646-0904. Okay, does that make sense? So, antes de que sigo, pues usted puede obtener una copia completamente gratis de esa presentación mandándonos un texto de la palabra LGBTQ a 510-646-0904. Ok, podemos mandarle una copia de esa presentación. Ok, perfect. Now, I want to focus on asylum. All right, y ahora quiero hablar sobre el tema de asilo. Okay? So asylum is the one type of case that really recognizes the harm, the persecution, the violence that can happen in the world against people of the LGBTQ community. All right? Asilo realmente es la ley que reconoce, y no lo hace súper bien, pero sí lo hace, que reconoce que existe persecución, existe maltratamiento, existe violencia en contra de la comunidad LGBTQ allí en el mundo, ¿ok? No debería existir, pero sí reconoce la ley que sí existe, all right? Así que quiero hablar de casos de asilo. Así que, ¿qué es asilo? Básicamente, asilo significa protección. Y cuando aplicamos para asilo, tenemos que demostrar que usted tiene un miedo razonable de persecución y tiene que ser por uno de 5 motivos. Y quiero que preste atención a eso. Tenemos que demostrar que los malos en su país van a hacerle daño a usted por o su raza, o su religión, o su nacionalidad, o su opinión política, o, entre comillas, su pertenencia a un grupo particular social en su país. ¿Ok? Para entender bien eso, tenemos que explicar no solo que usted va a sufrir algo si vuelve a su país, pero tenemos que explicar por qué, ¿ok? Y lo que pasa es que no dice que puede ser por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política, su pertenencia a un grupo particular social y también por su orientación sexual. La orientación sexual de uno no está claramente protegido bajo la ley, ¿ok? Pero podemos argumentar, podemos explicar, podemos demostrar, argumentar que la orientación sexual de uno y la identidad de uno sí cabe, sí está bajo la sección de un grupo particular social en su país. ¿Tiene sentido eso? Ok. Hablando de la ley de asilo, hay que también prestar atención a unas barras de asilo, es decir, que hay fechas límites y hay otras limitaciones también de asilo, pero la grande es la fecha límite de 1 año. Así que si usted recién llegó a los Estados Unidos, hay que someter su caso dentro de 1 año de haber llegado a Estados Unidos. ¿Ok? Voy a decir todo eso en inglés antes de que sigo, okay? All right, so now I'm going to say all this in English.
we're talking about asylum cases. Asylum means protection, all right? And I wanted to talk about asylum, as I mentioned, because asylum is one of the laws that it doesn't automatically, it's not simple, it's not easy, but it has the ability to recognize that there is a lot of mistreatment, there is a lot of persecution, there is a lot of violence, there is a lot of discrimination, there is a lot of unpleasant things that happens in the world out there to people who are in the LGBTQ community. All right? And maybe you've suffered some of that nonsense, and maybe it's time to actually do something about it. All right? And asylum sometimes is the solution to be able to stay in the United States. All right? And so I want to explain it carefully, because it is not simple. It is not like just an easy slam dunk case. All right? And I want to make sure that you understand why. The law for asylum requires the applicant to show that they have a well-founded fear of persecution on account of 5 things, all right? We've got to show that the bad guys in your country are going to harm you for one of 5 things, and it's got to be on account of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your quote-unquote membership in a particular social group, all right? Now, one thing that you really should know, all right? Nowhere on this is the word gender. Nowhere on this is the word sexual orientation. Nowhere, it doesn't say that you've got to show that you have a well-founded fear for persecution on account of your race, your religion, or your sexual orientation, right? Or your political opinion. It's not the way the law is written. However, right, we can argue, and we can try to prove, and we can try to demonstrate and show evidence of the fact that in your country, right, people of a certain sexual orientation or people who identify as LGBTQ, right, are treated in a certain way and are therefore subject to persecution, all right? And if we can show that people in one of those categories in your country are actually treated as a group that is identified and subject to violence or harm or mistreatment or discrimination, then sometimes we can win asylum based on that. All right? All right, good. And then down here, I explained that, with an asylum case, you've got to be aware of the bars to asylum. You've got to file your case within 1 year, the 1 year bar, the 1 year filing deadline. There are other limitations for asylum. I won't get into them right now. All right. So now I'll switch back to Spanish. All right. Para ganar ese tipo de caso, hay que hacer básicamente 2 cosas. Y esas cosas no son tan fáciles como deberían ser, ¿ok? Hay que demostrar que usted realmente es gay o lesbiana o que pertenece a la comunidad LGBTQ. Es decir que los oficiales de inmigración van a hacerle la pregunta de cómo sabe que es gay, ¿ya? Y eso puede ser si para usted es obvio, si es parte de su identidad, puede ser medio privado esas preguntas, pero los oficiales de inmigración van a querer saber cómo sabe usted que realmente pertenece a la comunidad LGBTQ, ¿ok? Y 2, va a tener que demostrar que fue por eso que los malos le van a matar o que los malos le van a atacar o perseguir o hacer cosas malas, ¿ok? O hacer daño. Muchas veces una persona dice que ellos me van a matar, ellos me van a hacer daño, ellos me han amenazado, pero cuando los oficiales de inmigración preguntan por qué,
Y si decimos que es porque soy gay o que es porque pertenezco a esa comunidad, ellos van a decir, ¿y cómo sabe? ¿Cómo sabe que fue realmente por eso que iban a hacerle ese daño? O sea, tal vez fue solo porque estaba ahí, o tal vez fue solo porque vivía allí en su pueblo, ¿okay? En el pueblo de esos narcotraficantes que están haciendo cosas malas contra todos, ¿okay? Así que tenemos que realmente poder enfrentar esas preguntas. Y a veces no es tan fácil, ¿ok? Así que voy a decir todo eso en inglés. So, to win this type of case, you've really got to show two things, all right? You've got to like put on evidence, at least in your declaration, right? That you really are gay and that you really do belong to the LGBTQ community, all right? And that the persecutors know it. And that the persecutors, right, are going to harm you because of it. And that often is the hardest piece of it. Often the bad guys, right, are bad against everybody, all right? And if they're specifically bad against you because of this, well then great, but we've got to show it. We've got to explain it. We've got to be able to answer the question to the immigration officer so that the immigration officer understands the situation and sees that yes, indeed, you are eligible. Sometimes it's not that easy, all right? And there are even more difficulties. Hay más dificultades, okay? A veces, los oficiales de inmigración, aún en los Estados Unidos, pues no son tan buen educados. Y a veces, ellos mismos pueden maltratar a personas que según ellos son diferentes, ¿ok? Así que eso es un problema bastante grave. A veces ellos, los oficiales de inmigración, pueden hacerle preguntas súper difíciles, a veces preguntas súper privadas, ¿ok? Para realmente ver si ellos quieren aprobar su caso o no. ¿Okay? Y por eso va a querer al 100% estar preparado para cualquier audiencia o cualquier entrevista que va a tener acerca de su caso de asilo. All right? So I'll just say this in English also. Another difficulty, another frustration, quite frankly, is that even here in the U.S., immigration officers sometimes are not very nice. And sometimes they don't really understand the situation, that, sometimes they haven't, I don't know, sometimes they're just jerks, and sometimes they're just not very well informed about the way the world works, and sometimes they, won't believe you, all right? And, and they can ask questions that can be really, really difficult to answer, and that can be very, very private. And they can feel like a personal attack against you and who you are, all right? You've got to be ready for that. You've got to prepare and prepare and prepare before going to any interview or going to any hearing on an asylum case based on sexual orientation, all right? All right, so eso me lleva realmente a mi último punto, ¿ya? Quiero que usted prepare su caso lo mejor posible. Así que, ¿cómo mejor preparar su caso? Realmente va a querer explicar cada elemento de la ley de asilo en la manera más fuerte posible, ¿ok? Dos, va a querer adjuntar evidencias, lo mejor evidencia posible de lo que está pasando en su país de origen, ¿ok? Y que realmente de que su identidad pertenece a un grupo particular social, que realmente pertenece a un grupo particular social en su país, ¿ok? Y quiere demostrarlo para que el juez lo ve claramente. Luego, quiere asegurar que su declaración está súper fuerte, que tiene detalles, que está correcta, que está fácil de entender. Y va a querer buscar ayuda profesional,
¿ok? Va a querer un abogado bueno para realmente ayudarle y defenderle y darle los mejores chances posibles. Okay, awesome. So this all comes to my very last kind of main slide and my main point. How do you best prepare for this type of case, all right? So first, you want to explain every one of the elements for asylum and how you qualify under every one of them, and you want to do it carefully, all right? Second, you want to be attaching evidence, right? Attaching evidence of exactly what's happening in your country, all right? You want to show, you want to make sure that the judge sees it clearly how people in your community are being treated in your home country, all right? Third, you want to make sure that your declaration is done incredibly well, all right? You want to make sure that it's strong, that it's detailed, that it's correct, that it's also easy for the judge to understand, all right? Or for the immigration officer to understand. And really, 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 you want professional help, all right? You want to hire a lawyer to help you through this process who is good and who has won cases like this and who can help you step by step through the process to give you the maximum chances possible of winning this case. All right? All right, so that's really my presentation. Again, if you want a copy of these slides, please text LGBTQ to our number here, 510-646-0904. And that's really it. Thank you so much for being with me. Otra vez, gracias por estar conmigo. Si quiere una copia de esta presentación, por favor, mándenos el texto LGBTQ al 510-646-0904. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano.